This conference will now be recorded. In this video, we will see about deadlock versus live lock. Deadlock means indefinite waiting time. So, இதுக்கு ஒரு example பார்ப்போம். Playing a rummy. இதுதான் நம்ம பார்க்க போற example. ரெண்டு person வந்து rummy விளையாடுறாங்க. The person one holding, okay, two, for example, 6 and 7. Okay, person two holding 8 and 9. Okay, so let me have the assumption P1 is waiting for 8. Okay, likewise P2 is waiting for 7. So P1 is waiting for 8. It is hold by the P2. P2 is the person. Okay, 8 and 9 are hold பண்ணிட்டு the P2 is waiting for 7, but it's hold by the P1. Okay, so here we can see the cycle. So அப்படி இருந்தா அதுதான் என்னது deadlock. இது வந்து என்னது never progress ஆகாது. ஓகேவா, அதுதான் இங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லிருக்கோம். So the process 1, okay, holding R2. So வந்து the edge from the resource to process na அது வந்து assigned. அதாவது process 1 hold the resource 2. Okay, and the edge from process to resource means the process 1 requesting the resource 1. So what is mean the process 1 கையில இருக்குது resource 2 and it is requesting resource 1. Okay, likewise the process 2 holding resource 1 and it is requesting resource 2. இதுதான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா deadlock. That is the process 1 is waiting for process 2 and likewise the process 2 is waiting for process 1. இதுதான் deadlock. Let me see the example for this. Okay, so here we have two threads, thread 1 and thread 2. இந்த thread 1 and thread 2 வந்து parallel execute பண்ண போறோம். So thread 1 உடைய function name is update 1, thread 2 உடைய function name is update 2. So parallel execute பண்ண போறோம். So what is the first task of thread 1? Acquire A. So acquire A na என்னன்னா A is try to access the resource A. So இந்த ப்ரோக்ராம்ல நம்ம யூஸ் பண்ண போற ரிசோர்ஸ் என்னன்னா A and B. Okay, so initially thread 1 வந்து A access பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது A வந்து வேற யாரும் கேட்கல. So வந்து we can lock the resource A and the thread 1. Okay வா, so அதே மாதிரி இதோட first task முடிஞ்சோம்னா we have to switch to the thread 2. So what is the first task of thread 2? Acquire B. So acquire B na என்னது, we are going to try to access the resource B. So இது இந்த task வந்து run பண்ணும்போது B வேற யாரும் access பண்ண ட்ரை பண்ணல. So we can lock the resource B under the thread 2. So thread 1 கையில A இருக்குது, thread 2 கையில B இருக்குது. What is the second task of the thread 1? Acquire B. Now the thread 1 is trying to access the resource B. Okay, the thread 1 is trying to access the resource B, but it is already held by the thread 2. So அப்ப என்ன ஆகும், இது வந்து என்னது waiting stateக்கு thread 1 வந்து போயிடும். Okay, and what about the second task of the thread 2? Acquire A. So the thread 2 is trying to access the resource A, but it is already held by the thread 1. So இதுவும் வந்து என்ன ஆயிரும், waiting stateக்கு போயிடும். So what is mean that the thread 1 is waiting for thread 2, thread 2 is waiting for thread 1. So here we can see the cycle. That is said to be a deadlock. அப்ப நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, ரெண்டு டாஸ்க்குமே ரன் பண்ண முடியாது. So never progress. அதுதான் என்னன்னா deadlock. So let me see about the live lock. So live lock means it is another variation of the deadlock. So live lock அப்படின்றது என்னன்னா there is no end for
releasing and acquiring the lock. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா கண்டினியூஸா லாக் வந்து அப்டெயின் பண்ணும் and then ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸா. பட் எதுவுமே என்ன இருக்காது, ப்ராக்ரஸ் ஆயிருக்குது, நான் ப்ராக்ரஸிங் ஹியர். ஓகேவா? பட் லை லாக்ன்றது என்னது, கான்ஸ்டன்ட்லி சேஞ்ச் ரிகார்ட் டு ஒன் அனதர் பட் நான் ப்ராக்ரஸிங். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் நத்திங் பட் லை லாக். அதாவது அதோட ஸ்டேட்டை வந்து மாத்திக்கிட்டே இருக்கும் மத்த த்ரெட்டை பார்த்துக்கிட்டு. பட் என்னதான் அந்த ஸ்டேட்டை மாத்தினாலும் இது வந்து என்னது, ப்ராக்ரஸ் எதுவும் நடந்திருக்காது. அதுதான் நான் ப்ராக்ரஸிங். அதுதான் இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் another variation of the deadlock. Let me see the example for this. So இங்க வந்து ரெண்டு த்ரெட் இருக்குது. Here also thread 1 and thread 2. So thread 1 thread 2 வந்து parallel execute பண்ண போறோம். So what is the function of the thread 1 வந்து update 1. Thread 2 function is nothing but update 2. So thread 1 வந்து done equal to 0. What is mean that? So இதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு ஜாப்மே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகல. That is mean that done equal to 0. So here also you are going to initialize the variable done is equal to 0. Okay. So why not done? எதுவுமே நடக்கலைன்னா first step என்னது, you are going to obtain the lock for the resource A. ஓகேவா? இங்கே என்ன பண்றோம், here you are going to use the A and B resources. So here also you are going to use the resource A and B. So what is the first so first A வந்து யார் லாக் பண்றா, it is nothing but thread A. So A வந்து யாருமே வந்து லாக் பண்ண ட்ரை பண்ணல. அந்த டைம்ல வந்து என்ன ஆகுது, thread 1 வந்து லாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுது. சோ அதனால என்னது, அதுக்கு A ரிசோர்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. So thread 1 என்ன ஆயிடுச்சு, obtain the lock for the thread resource A. ஓகேவா? So இங்க வந்து parallel execute பண்றதால now you are going to switch to the thread 2. So what is the next step? So here also not done, you are going to obtain the lock for the variable B or resource B. So இங்க வந்து B வந்து யாரும் access பண்ண ட்ரை பண்ணாதனால T2 கேட்ட உடனே இமிடியேட்டா என்னது, the permission is standard. So thread 2 வந்து என்னது, obtain the lock for the variable B. Okay. So next, what about the next step? If can acquire B. So in the time என்ன பண்ணுதுன்னா thread 1 வந்து try to access the B. Thread 1 is try to access the B. So அப்ப என்ன நடக்குது, B already hold by the thread 2. So இது வந்து not possible னா என்ன பண்றோம், you are going to move to the else conditions. So இதுல என்ன நடக்குது, release A. So T1 வந்து B லாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுது. லாக் பண்ண முடியாத பட்சத்துல T1 என்ன பண்ண போகுது, it is going to release the A. அப்ப T1 என்ன பண்ணிடுது, A ரிலீஸ் பண்ணிடுது. அப்ப A வந்து இப்ப என்ன இருக்கு, மெமரில அவைலபிளா இருக்குது. So anyone can access. ஓகேவா? So parallel என்ன நடக்குது, thread 2 வந்து ரன் பண்ணுது. So இது வந்து என்னது, try to access the resource A. ஓகேவா? இது வந்து B செக் பண்ற டைம்ல இது A செக் பண்ணுது. அந்த டைம்ல A வந்து லாக்ல தான் இருக்குது, அதாவது T1 வந்து லாக்ல தான் இருக்குது. So அந்த டைம்ல என்ன ஆகுது, T2 வந்து is try to access the resource A, but it is hold by the thread 1. So அப்ப என்ன பண்ணுது, இந்த thread 2 வந்து B வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது. ஏன்னா parallel நடக்குதுல. So அப்ப வந்து thread 1 வந்து B அப்டெயின் பண்ண முடியாத காரணத்தினால A ரிலீஸ் பண்ணுது. thread 2 வந்து A அப்டெயின் பண்ண முடியாத காரணத்தினால B ரிலீஸ் பண்ணுது. ஓகே, ரிலீஸ் B. ஓகே. சோ இதோட ஸ்டேட் வந்து மாறிடுச்சு. சோ ரெண்டுமே என்ன ஆயிடுச்சு, ரிலீஸ் பண்ணிடுச்சு. A ரிலீஸ் பண்ணிடுச்சு, B ரிலீஸ் பண்ணிடுச்சு. பட் what about the progress? None. So there is none progressing here. That is nothing but lie lock. This is another form of deadlock. Thank you.